was one of those kids that was so shy to talk in front of class that what was supposed to be maybe a 10-minute presentation would always be a 1-minute presentation in school. Я настільки був стіснительний, знаєте, що коли мені в школі треба було говорити, то я з 10 минут підготовлений говорив 1 минуту. You know, I was extremely shy. I was not a great communicator. I was not a great public speaker. I didn't like public speaking. That was actually my number one fear. I was more scared of public speaking than jumping out of an airplane. Sorry. Я такий був стіснительний, що я просто дуже боявся говорити перед людьми. І це, знаєте, це був мій найбільший страх. Це просто виступати перед людьми. But you know, once I got baptized with the Holy Spirit, але коли Бог хрестив мене Духом Святим, you know, it didn't happen right away. I was still pretty, scared of public speaking. І воно не сталося так зразу. Я ще продовжував боятися говорити перед людьми. But that's when I got the calling in my life to be a preacher. Але це тоді, коли Бог покликав мене до проповіді. And it took a while. It took about 4 to 5 years for that to actually manifest in my life. But I continued to feel that calling in my life. І взяв якийсь час, певно, 4-5 років, поки воно проявилося в моєму житті, але я відчуваю це кликання в моєму житті. And this is kind of where my message comes in is during those 4 to 5 years, I knew I had to go. I knew my calling was to preach, but I continued to make excuses for myself. І це є моя проповідь, бо 4-5 років я знав кликання, але я постійно знаходив, знаєте, отговорку. But even though I had this fear and these weaknesses of public speaking, through that the Holy Spirit made that my strength. І хоч я мав оцей страх говорити перед людьми, але Бог його повернув і зробив це моєю силою. And I believe that's a testimony of the Holy Spirit that He can use the most unlikely candidates, the weakest of us, to actually use us for God's glory. І ви знаєте, і це, мені кажеться, і є таке свідчення про Дух Святий, що Він бере із таких самих неподходящих або слабих і робить сильними. Yeah, so my message will be on Moses, when God was calling Moses and he was making a bunch of excuses to be the one that God chose him to be. І моя тема, вона буде про Моїсея, коли, знаєте, Бог кликав його, а він знаходив різні відговорки, щоб не бути в тому служінні. And how so often that can be us. І як часто це може бути ми. You know, if we turn to Exodus chapter 3, Якщо verse ми 10, підемо в Вихід, 3 розділ, 10 віршик. This is when God speaks to Moses in that burning bush where he's tending to his sheep. He's out in the wilderness. Це мова Бога з Моїсеєм, коли він говорить через гарячий куст. And keep in mind, Moses was 80 years old. A lot of us will say, "Well, I'm too old. I'm not Знаєте, this, not that." давайте будемо пам'ятати, що йому вже на той час було 80 років. Багато може сказати, я вже старий. You know, many of you maybe have been called to do something by God for a long time now, but you feel like you're too old. І може є тут з вас хтось, хто знає кликання на своє життя, але вже ви кажете, слухай, я вже старий. So another thing is, if we're already making excuses, that means we already have a calling of God on our life. If we're already making excuses not to do something, God is already calling us. Да, якщо ми проводимо багато часу отговорюватися, це означає, що в нас вже є кликання. Do you make excuses before you're told to do something or after, right? Ти отговарюєшся перед тим, як маєш щось зробити, чи після? You know, you don't make excuses to not mow the lawn before your mom asks you to mow the lawn, but after, right? Ти не починаєш відговарюватися до того, як мама тебе попросить, але вже як вона попросила, тоді ти починаєш відговарюватися. Or when your boss asks you to do something, you don't make excuses before, but after, right? Коли бос тебе щось просить, ти після того, як він попросив, ти починаєш відговарюватися. So God is talking to Moses and he's telling him to go free the Israelites, and Moses gives him 5 excuses, not 1, not 2, not 3, but 5 excuses. І Бог, він кличе Моїсея, іди виведи мій народ, і він знаходить 5 причин, чому не йти. Не 1, не 2, не 3, а 5 причин. I'm going to go through those 5 excuses real quick. І я хотів би подивитися на тих 5 відговорок. So a lot of these excuses can relate to our excuses that we have today, so I want to go over them real quick.
І знаєте, ці відговорки, вони дуже такі похожі на сьогоднішній день. Через це я хотів на них подивитися. So the first excuse that Moses says is, who, me? I'm nobody. So Moses thinks he's not worthy. Знаєте, Мойсей, перша його відговорка, хто я? Я є ніхто, знаєте. You know, a lot of us can say that about ourselves. You know, maybe you're not a great speaker like I thought I was, or you're not you don't have a lot of money, or you're not very popular, but знаєте, може така відговорка, що ти ніхто, так як я не можу говорити, я мог би відказуватися, або може ти не є такий популярний, або може в тебе немає стільки маєтку. So let's go to the second excuse Moses had. А друга відговорка Моїсеєва? You know, people ask me hard questions like, who is God? Люди питають деколи дуже непрості питання, хто такий Бог? You know, Moses was scared that he wouldn't have the right words, or he wouldn't have the knowledge of God to answer on people's hard questions. І Моїсей, він переживав, що в нього не буде мудрості або відповіді на ці тяжкі питання. You know, this is a very real fear that a lot of people have. Maybe, somebody at work will ask me, a hard question about God, but I won't know the answer. І знаєте, і це справді є такий великий страх, який переживають християни сьогодні. Хтось на роботі у мене спитає, я не буду знати, яку відповідь дати. The third excuse Moses says, nobody's going to listen to me. А третя така відговорка каже, і ніхто не послухає мене. You know, sometimes we're scared that nobody's going to listen to us, like we're talking this baloney about God creating, the earth and all this. A lot of times our coworkers are just going to laugh at us. Знаєте, ми деколи переживаємо, що ніхто не послухає, що ми як будто якусь лапшу вішаємо. And the fourth excuse Moses had, І четверта відговорка, he says, I'm a lousy public speaker. каже, я не можу гарно говорити перед людьми. And I think this one really related to me. А ця така, знаєте, вона дуже відноситься до мене. This is something that's very common in people. І знаєте, і це одне, що дуже часто зустрічається. And then the fifth excuse, І п'ята відговорка, he says, just send somebody else. Why me? I don't want to go. каже, слухай, пошли на когось другого. Чого мене? Я не хочу, другого пошли. And so Moses gave 5 excuses why not to go. 5 таких відговорок або причин, чому йому не йти. And so God was calling him to free the Israelites from Jesus, and that's an analogy of God calling us to free souls from going to hell. Знаєте, він був прикликаний вивести Ізраїль з Єгипту, і ми є прикликані стримати людей від аду. And now I'm going to go to God's answers to Moses' 5 excuses. God had an answer for every excuse Moses had. А я тепер хочу подивитися на Божі відповіді на цих 5 причин, які Моїсей поставив. So if you have an excuse why you're not doing something, God has an answer for you already. Якщо в тебе є причина, чому ти щось не хочеш робити, Бог має відповідь. So Moses' first excuse was, who me, I'm nobody. So if we go to Matthew 28:20, Перша його причина, хто я є такий, я є ніхто. Давайте ми подивимося Матвія 28:20. Jesus says, teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of age. We see, even though we are nobody, God's with us. Навчаючи їх зберігати все те, що я заповів вам. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Тобто, якщо ми є ніхто, Бог сказав, я буду завжди з вами. And what he's talking about there is the Holy Spirit being with us, because he left the Holy Spirit on earth when he ascended to heaven. І мова йде про те, що Дух Святий, він буде з нами. Коли він пішов, він залишив Дух Святий. The second excuse Moses had, people will ask me hard questions. It says in Luke 12, if we go to Luke 12 real quick. І друга відповідь або причина, каже, мене будуть запитувати питання про тебе тяжкі. Давайте Луки 12 розділ. Luke 12, verse 12, it says, and when you are brought to trial in the synagogues and before rulers and authorities, don't worry about what to say in your defense, for the Holy Spirit will teach you what needs to be said, and even when you are standing there. So the Holy Spirit will speak to us. 12:11. Коли вас водитимуть до синагог і до урядів, і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, або що говорити. Дух бо Святий навчить вас тієї години, що потрібно сказати.
So you see, the Holy Spirit is always with us, even though we're scared on what our answer should be. Or if we're filled with the Holy Spirit, there will be the correct words to say. There will be the right attitude to go to approach somebody or to help somebody out. The Holy Spirit will guide us. І ви знаєте, Дух Святий, Він завжди з нами і підказує нам, що говорити, навіть коли ми не знаємо, але Він там сказати нам і направити на правильні слова, на правильну думку. And the fourth excuse, Moses was saying, I'm a lousy speaker. І четверте, він каже, я є слабенький оратор. God's response was, I am the one who made your very mouth that you speak with. І Бог говорить, я є той, який створив тебе, і твій навіть рот, яким ти говориш. And then we can say the same, I can go back to the same verse in Luke that this Holy Spirit will speak through us. І ми звертаємося на те саме місце, Луки 12:12, що Дух Святий, Він дасть нам що говорити. And then his fifth excuse was just send somebody else. І п'ята його причина – пошли когось іншого. God's response is, okay, I'll send Aaron to communicate with you. Now go, that's enough. Get moving. І його відповідь була, я пошлю Арона з тобою, він допоможе тобі. І в кінці кінців Бог каже, давай, вже рухайся вперед. I have a translator for me. Я маю перекладача для мене. God sends people our way in our lives for a reason. Бог посилає людей в наше життя з якоюсь причиною. Pastors, Пастирів, mentors. служителів або ті, хто brothers. навчають, братів. His excuse number 3 was, nobody's going to listen to me. God has miracles that he sends. So his answer was, here are 2 miracles. So he gave Moses 2 miracles of staff that turned into the snake. So he had the staff of Moses. І ви знаєте, Бог, він каже, ніхто не буде слухати мене, а Бог є Бог чудес. І він сказав, на тобі 2 чуда, якими ти можеш переконати їх, щоб слухали тебе. In our lives, how that translates is, signs will follow where they're believers. In Mark 17 it says, or Mark 16 verse 17, these signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak new languages. They will be able to handle snakes with safety. If they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick and heal them. So if that's one of our excuses is, who's going to listen to us? The miracles will follow. People will see the miracles. Знаєте, Слово Боже каже, що ті, хто йдуть в ім'я Господнє, чудеса і знамена, вони будуть супроводжувати їх. І ми читаємо Марка 16:17, Слово Боже говорить, і тих, хто вірує, супроводять будуть ознаки такі. В ім'я моє демонів будуть виганяти, говоритимуть мовами новими. Тобто Господь, Він підтвердить чудесами і знаменами. And so if one of those 5 excuses were you, we all have a calling. Якщо в нас є ці різні такі відговорки перед Богом, If you're making excuses, you're already being called to do something. Якщо ти починаєш мати оці всякі об'яснення перед Богом, це означає, на твоєму житті є кликання. It might not be to preach and it might not be to sing, but you have a calling in your life. Може, це не є тут проповідувати або співати тут на сцені, але на твоє життя є кликання. And I'm going to bring to example this one last point. If we turn to John chapter 9, verse 4. І хотів би ще таку останню думку сказати. Приклад, це Йоанна 9 розділ, 4 віршик. This was right after Jesus healed the blind man. Після того, як Христос ісцілив сліпого. And they're debating, his apostles saying, why was he blind? І апостоли вони питають нього, чому ж він був сліпий? Was it because of his sin in his life? Чи це може за гріха в його житті? And Jesus was said that it was because of God's glory, or God's glory was to be carried out in his life. А Христос об'ясняє і каже, це для того, щоб слава Божа, вона виявилася на цьому житті. So if we read John chapter 9 verse 4, all of us must quickly carry out the task assigned to us by the one who sent me, because there is little time left before the night falls and the work comes to an end. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. God has a task for all of us. Бог має, знаєте, працю для кожного з нас. Big or small. Велика, маленька. If you're making excuses,
God says stop, and his answer is the Holy Spirit. He sent the Holy Spirit on earth І якщо in ти order to маєш do his will. різні відговорки, його відповідь така: я дав Духа Святого тобі. So, we must carry out the tasks with the power of the Holy Spirit, and that's what our mission on this earth is, to carry out our tasks that God gave us. І ми мусимо виконати діла того, хто послав нас. І Дух Святий є для цього.